Ngiyanibingelela nonke. Yes. Ngizoqala I think ngizoqala nje ngokubingelela bese ngiqala ngeuniform enigqokile. Ngizokhuluma ngayo online ngoba it's I have to address it. The project here, you're not allowed to wear those black uniforms. And I've said that before, and I'm sure everyone we are Yazlan. You cannot wear that uniform. It doesn't belong with Project H. We did that deliberately. And it's important that you wear those things. At a later stage, ngizothengelwa lama uniform. Kodwa hayi emnyama, amhlophe. So sininika ama aprons khona nizongcola whatever that you do. So mase niqedile ukufunda seniza la seniwazi umsebenzi, you then wear those lokhonja. So njengoba nenza lokho enikwenza it's against ilokhonja. I've said that to othisha benu and we went as far as nizosobe sebeyanpenalize. So I think you have to respect that. I'm sorry because I know we are live, but yeah, I had to say that. But thank you so much. One of the things esizenzayo eyokuthi sin-encourage kulento eniyenzayo lo msebenzi eniwenzayo. I-project here, as you may well know, it's funded by UIF, which is entity Department of Labor. Today we decided which will bring people up in industry, people who have done well with industry. We abenze well in Nweleni, abenze kahle futhi na kwi makeup. Today nhle nosisi ohlele eduze kwami ngiyabona muhle islay. Imina kuphela nje. uThobile usesebenze kakhulu kule industry yeni. uThobile une salon based eThekwini. Isalon yakhe yenza benza inwele, nizobona abazodemonstrator, benza makeup. Over and above that, benza neinzipho akukho abangakwenzi. Benza the holistic beauty njengoba niyifunda. We wanted her to do this, but unfortunately wayesabhizinento zelokhonja ze accreditation. So I'm hoping next time Masenza same thing, she'll be part of this. One, because she's young. Two, she's black. We also want to encourage omama ukuthi abantu besifazane ukuthi benze into enje. You'll remember that August is a nyanga yomama. So what we are trying to do is to encourage you nokunibonisa ukuthi abantu baku industry nokuthi le industry ngene kuyona anenzange mistake. Ikhona imali yenziwa imali, but you just have to follow. One, finish your training. Two, nibuke kubantu asebekhona how they do business, because it's important that you understand ukuthi business ihamba kanjani. Akusho ukuthi mangabe today usuqedile esikoleni waqeda wenza abantu abawu4 inzipho ngelanga usuthola 1000 rand hayi usuyokudla. You have to save. I think isn't eyiningi abazothi mabekhuluma nani banazise kusona. Nokuthi ku industry you have to be out there ukuze ukwazi ukwenza imali. You have people must know ukuthi ukhona. You can do it in so many ways. Kunezinto ezikhona manje abantu abayisebenzayo, but I'm going to leave that to her. Mina into engizon encourage ngayo, remember today senzele ukuthi kube yinini. It's all about you. Anizuthi mangabe ninama questions enfuna ukumbuza wona niyibambe. So fanele ukuthi nibuze wherever, but except ama questions engicabanga ukuthi azobe out of ilokhonja. Namhlanje sikhuluma stipend. Ngiyanicela nje. Because stipend esikhulunywayo akukhulunywa ngazo zonke lezi zinto enhlali ngikhuluma ngazo. Kodwa namhlanje sikhuluma ngezinto ezizosakha as women, as young women, ezizosakha sisiqhuze siqhubele phambili nokuthi nazi ukuthi maniqeda la yini efanele ukuthi niyenze. Ngoba again we don't want to train abantu bese sibashiya bengenayo amalokhonja. Bengazi ukuthi bazokwenzani. Yikho sizamile ukuthi sithole this lokhonjana le facility njoba niyibona enawo wonke ama facilities ukuze noma nifunde nazi ukuthi at least yazi khona something uthi ngelinye ilanga mhlambe masukwazi ukuthi ene usuqedile ufika uthi hey ma wemamthanda yazi ngine client ngicela ukuzala kancane ngilenze uyabona. Ngoba when we create indawo enje sikwesenzela nina ukuthi nikwazi again ukusebenza, but we are hoping ukuthi nothi niqeda
kube kukhona indawo ezoba right enizokwazi usebenzela kuyona. Asinithembisi ngoba sinayo imali yakhona, but I will try ukuthi kube khona an area la nizosebenzela khona. Something ezobafana no-nail bar, khona la nizofika khona umuntu abe netafula lakhe azi ukuthi la yenzela khona ama-client akhe. Ziyenzeka-ke lezo zinto kakhulu edrobheni, but we encourage you ukuthi njengoba seniqalile nifunda, phumani nibuke ukuthi kwenziwani la ngaphandle. Ningahlali nje umuntu ahlala eklasini athi hayi ngokuthi mase ngiqedile. Even now noma ufika ekhaya lokho okufundayo eklasini kwenza, noma uza eklasini fika ubonakala ukuthi uyi-beauty. Uyabona ufika ufake i-lipstick nawe uyiphopothile, abantu bangathi uthi hawu wathi lo wenza i-beauty, kodwa buka kuyaphambana. But-ke izinto efanele ngiyacabanga ukuthi banifundisa zona, and masiyisikhathi nani nizogcina ngoba I think nizobona nani ukuthi hayibo nathi kusho ukuthi siku-beauty. Mase nibona seniyibambela senizenzela into eyiningi. Yeah, ngicabanga ukuthi abantu abaningi beyini okunye bayakwenza emakhaya and qhubekani nikwenze. Angizu ivolume yami mkhuphuke. Bathi ngikhuluma kancane phela kusho uzomemeza indlu yonke le. So i-session yanamhlanje eyokunakha nokunika ukuthi ningathi sinilahlile sathi nje yenzani i-training, but sinilethela abantu abaku-industry. Next time sokubiza sibize omunye or abuye yena ulokhu njani uthobile sazombiza nje simcela ukuthi ayenze lento ekuthiwa i-public lecture, ahlale nani akhulume nani akhulume ngelokhu njani ngomsebenzi lo niwenza on a daily basis. Lokho kuyanikhulisa kanti naye kuyamkhulisa ngoba kuyabonisa ukuthi naye njobe selapha usakhumbula ukuthi ekhaya uqhamuka kuphi, nokuthi fanele si-empowerne as women, si-empowerne as abantu base-South Africa. Ngicabanga ukuthi sonke i-aim yethu ukuthi sila. Ngiyazi ukuthi sometimes nenithi noma manize umsebenzi manize endaweni esikoleni nibona ukuthi ama-conditions sometimes awekho ngale ndlela u-expecta ngayo, but kuyabekezelwa. This is life. Remember that lento eyenzakalayo uku-assista ukuthi nikwazi ukuthola i-skill, and once usune-skill sibambe ngezandla zonke ugijime naso uphuthume naso uye phambili. So-ke ngiyacela-ke ngizodedela uThobile akhulume, akazuba na script, akabhalanga script, uzobe khuluma from her heart ukuthi uze lapha phambi kwenu uzosichazela ukuthi ubani uphuma pho wenzani. Khona nani nizothi maniphuma la nifuna ukwenza inwele noma kushadwa nahambe niyokwenza isaluni yakhe eThekwini, noma mhlawumbe fanele azovula eyodwa la eMaritzburg. Yabo futhi fanele ayivule khona ezoniqasha. Nanso-ke i-challenge-ke sebeyaku-challenge. Yebo. Futhi efuna ukukhuluma eduze. Hayi sanibonani. Yebo. Saphila. Mina uThobile wakajele. Ngiqale kwi-beauty industry ngisemncane from high school. So it's been a passion from ngisafunda isikolo. I was raised by a single parent. Ngakhulela eNewlands East. So it was difficult as umzali ukukhulisa kusesikoleni nani. So uma ngifika e-high school ngifunda boarding school. Lapho ngaqala khona i-beauty. Mangizenza mina ekhanda abantu would like izinto engizenzayo bayithande babonele lapho, so bacele ukuthi ngibenze nabo. Ngithola i-pocket money from doing that. Ngenze nama-brows ngibathwize ngicharge R5 lapho for ama-brows. So kwaqala ngisemncane, not for imali, kwakuyi-passion. Ngizenze mina babone ngizenza, and then the passion yakhula-ke it became ukuthi sekuyilona sekuyibhizinisi sisesemncane. Mangabe ngekhaya ngifunde eNewcastle e-high school, mangekhaya makuvala ikolo ngenza abantu nakhona ukuthi kube khona i-pocket money, kube khona imali yokuthenga isinkwa, imali ngibuyele esikoleni ngoba fanele ngibuyele esikoleni. So and then after school ngahamba sengiqedile esikoleni ngahamba ngafundela i-beauty because that's what I liked. That's what I was good at. I-beauty as in hair, inwele. Ngahamba ngafundela inwele eDurban College. But I think manje sibizwa ngoThekwini College. Ngahamba ngafundela inwele for a year, and then after a year usufunda inwele, and then ngahamba usebenza salon. Have to sebenza salon. I don't know how many hours, ngikhohlisa how many hours ufanele uyisebenze before you qualify ukuba a hairstylist. And then ngakwenza konke lokho ke
and then uthando lwenwele laphinde laphela ngenza something else. Laphela ngenza something else, but even if ngisebenza somewhere else, mangibuye emsebenzini ngenze abantu emaceleni because they will see izinto engizenzayo bayithanda. Mase ngaphinde ngabuyela kwe-beauty, mase ngibuyela kwe-beauty, that's when I saved enough money ukuthi ngiqale something eyami. Ngaqala something eyami ngo-2008. Ngarenta ispace esalon. Ngarenta ispace esalon. It's a huge salon in Shaka Marine. I don't know if nayazi yini. Kodwa siyavalwa manje. Ubizwa 2MJ kamdu. Ngarenta ispace ikhona. I had like only few products engisebenza ngawo ama client. I think ngothando lwami konke engiyenzayo and the passion nokuyimisela ngomsebenzi wami. Abantu babona lokho bangithanda. From having one client, nganawo ama client at all. Within a month, accumulated semaningi ama client. So ukuthi lona sizobiza lona. There's a girl kanjena. It's not just only about the passion, ukuyimisela umsebenzi, uhlonipho, uhloniphe umsebenzi wakho, uhlonipha ama client akho. Ungenze just ujahe imali. It's a fast. Wenzisise nayo umuntu uyabona lokho because umuntu uyabona ukuthi lo muntu uyawuthanda umsebenzi wakho wenzisisa to the fullest. And it's not ujahe imali. And that comes a long way because ukuthi ugudi kangakanani ukuthi ujahe imali, sometimes it doesn't work. And ube nomunye alright umsebenzi ne-attitude right towards abantu. Ngagcina sengibusy ke sengicumulate ispace sonke esalon ngasanaso ispace ama client ami sesisincane. Ngadinga sengithola umuntu ozongisiza oyi-one usangisiza. Now it wasn't enough. Ispace esisincane, I had to move much. Ngiyosebenza kwenye indawo enkulu because ama client ayanda ngathola indawo ngamuva 3 times. Every time ngimove ispace became smaller. And employ abantu ngigcine sengabantu abawu2, ngigcine sengabantu abawu3, ngigcine abantu abawu6. Lapha engikhona manje indawo engango-285 square meters. I'm not too sure ingakanani le ndawo. Let's get So how many square meters? 1,000 ihlangene ne-piece of land, but I think indawo yonke 200 plus minus 200. 200. Yeah. So le ngikuyona manje 285 square meters. So there's ground floor and then upstairs. So before I get there, I had to nami ngibe disciplined. Imali ngisave ngingayi kanjani. Ayikho umuntu owathi nansi imali qala something. Ngayisave imali. Ngathenga ama products. Ngisebenza hard guys. Like ngeke uzubelieve mangithi I used to work late hours because eShaka Marine akuvalwa late, there's a lot of tourists and so ngisebenza until late. So I had to beg imali every time ngisebenza ngibeka imali. And iyona yangisiza ukuthi angizange ngisize umuntu ngavula and then manje sise-Musgrave. Le ndawo engiyishoyo 285 square meters lapho sisebenza khona and I have 24 employees. Senza inwele, senza inzipho, senza ama-lashes, senza i-makeup, senza I think that's it. And the plan is to grow. Uvula enye indawo elona uzosebenzela kuyona because ama-client maningi and amathuba omsebenzi e-beauty maningi. If uyimisela, because can you imagine ukuthi abantu how many every single weekend bangakho abantu e-South Africa and every weekend mhlawumbe bahamba baya umshado membeso, they want to look beautiful. So every day we have ama-client afuna ukufaka i-makeup, afuna ukufaka inzipho, bafuna ukuba muhle nje nasemakhanda all the time. I-beauty industry is becoming huge. It's about you, i-passion yakho ukuthi uthanda kanjani ukuthi kufanele uyifundise. Ziningi indlela zokuyifundisa ilona. Yes, uqala nge-basic yokufunda e-college. It's just i-basic leyo. So when afuna ukubukela kwabanye, mina what I did, ngibukela kwabanye even right now, still ngiyafunda. Ngibukela kwabanye, but you don't copy mbona.
ungabuka abanye abantu ukuthi benza kanjani umsebenzi, and then you look at that ukuthi mina how can I change it, ungabi i-competition ukuthi seniyakompetha manje umsebenzi ofanayo. No, bukela and then bese yashintsha kancane, ushintshe, because you don't want umuntu fighting with ukuthi hawu usujudge into yami usukopela kumina, you know, it becomes a problem usu wenza njalo. So what I do mina every single day, ngihlale ngiku-internet, ngihlale ku-YouTube, ngihlale ku-Instagram, I follow ama-page angaphandle in America, ngibona ukuthi basebenza kanjani bona, because bona ba-forward than us, thina si-behind. So ngibukela lokho ukuthi benza kanjani. If there's anything, mhlawumbe there's a product engiyibonayo ku-YouTube and I don't know ukuthi ngiyayithola kuphi, uya ku-internet ugooglishe kanje, all the information are there available for free. So that's how mina ngihluke from the rest. I try ukuthi even if like South Africa abantu abenza ezinye izinto ukuthi wena umuntu mangabe eyeka ukuya salon njengomuntu ukuthi wena yakho uzokwenzani, because you have to uhluke nabanye abantu. Kufanele uzame ukuhluka, ungakophi into yabo, ube nento yakho wena ehlukile kunomunye umuntu. Ukuthi what's different from ukuthi umuntu aye ukuyeza ukuza kaMdu, I'm just making him do an example. Aye ukuza kaMdu eze wena. So fanele uzame ukuhluka from the rest, ingafani kube uniform wonke umuntu wenza izinto ezifanayo. So that's what stresses me the most. I don't want ukuthi ngifane nabanye abantu, ngifuna ukuhluka. And the industry beauty iyashintsha all the time. Today we looked, tomorrow. When you first started it was in French. Everybody was doing in French. Manje abantu sebenza insipho ungazathi senziwe ngemachine, ama-drawings akhona. So when let's do this available for free on YouTube. You look at it and you practice. Uyayibuka bayasho bayasho ukuthi basebenzisani, basho ukuthi where to get the products. Even babathenga labo bantu, you can click on it and then the information is there. Ungayithenga internet, fike la South Africa, uyisebenzise leyo product. It's available, it's for free. Yes. Abanye bayakwazi ke, abanye bayafundisa, bashaje leyo mali eshaje yona. It's up to you ukuthi ufuna ukuba one on one nomuntu. Sometimes when I like to be one on one, ngihambe ngiyofunda, ngiyibone leyo nto. Okunye uyakubona ukuthi okay lokho ngakufunda ngakuthatha on the internet, it's easy and then you practice it. But ayikho enye secret, it's just be passionate into ithandayo. Mina every single day I'm on the internet looking for new trends, because abantu abafuna ukwenza i-French njalo for 10 years ufuna into ehlukile all the time, bafuna nenywele, bafuna izinto ehlukile, ama-cornrows, i-thread back, bafuna into ehlukile all the time. So fanele every single day before uvuka mhlawumbe ufike early ngo-5 ubheke something ukuthi namhlanje i-task yami ukuthi yini ehlukile engizoyenza namhlanje, ungayenzi into engikade ngiyenza izolo. So basically that's what I do. If there's anything else engifuna ukubuza yona, mhlawumbe ifuna ukubuza yona engayikhavanga, please feel free opportunity ukuthi ubuze. Ngiyacabanga ukuthi nikuzwile okuningi akukhulumile. Ngizolokhunju look khona izinto eziningi ayithachile ulokhunju uThobile efanele niyifunde kakhulu. One, i-discipline. Konto iwanje yazi ukuthi ngeke uqale ibhizinisi ngediscipline. Njengoba ni la, you are already small business people, because we also want to encourage you ukuthi ni register ama company enu. Abanye siba encourage ukuthi ba register baba ama cooperative, mhlawumbe nibe u3, because one thing I know, it's a pity there's a show ngangenza cause in 2-3 weeks abantu abaningi bebengazi angazi noma beyazi. Look, ukwazi ukuthola umsebenzi kahle mani group manje. Kodwa kuya encourage na ukuthi futhi ukwazi ukusebenza nodwa ngoba nibe niqabane ke. But manisebenza as a cooperative, remember one thing, that leadership, governance yaleyo cooperative ibalekile. Okusho ukuthi manisebenzile, nasebenza for a man, mhlawumbe nisebenza imali, nisebenza for the month, nifake ebank. It doesn't mean ukuthi at the end of the month maseqedwe usenayihlukanisa nansi ngiyahlala. No. Like uThobile kaDesh, you look at the things kusafanele uzenze. You sit down and say, oh okay, kusafanele ngithenge iproduct eyinwele, fanele sithenge iproduct eyinzipho nansi imali yakhona. Sinama overheads like khona abantu abasebenza abawu2 efanele sibasebenza abacleanayo mhlambe la sisebenzela khona, or akunina as ama stylist nibe as ama employees.
nihol 5 rand ngenyanga nonke nobeka la. Then bese kusala imali ama overheads mangikhuluma ngalento umholo nani. And then bese ngena into zo gas la nisebenzela khona. Ngoba ukwazi ukurun business ungakhokhi lezo zinto. Then after that masekusele lo profit, thatha lo mali nayibeka. You have to save. Ngoba mawungasavanga uzophila ngani umvalo. Kufanele uwabuka ama profits akhe semaningi. And then makuphela unyaka senithi asihlukaniselane ama dividends based on ama profits and now. If ama profits akhona futhi enganivumeli, anikwazi ukuthola ama dividends oqhubeka ngihola imali every month. Ngihola le mali engiholelana yona every month. Second year manibona ukuthi seni right yabo manje hayi profit yethu right. Ayiqala kancane ngama dividends eni. Kancane ama dividends until nize nithi after 5 years usuyazi ukuthi hayi yabona nje ngiyazazi uzoyitholela imillion lami kwi profit the following year liyakhuphuka mhlawumbe u1.1 yabo fanele nifunde iculture yokusave because iyona ezokwazi ukuthi futhi discipline is more than anything else. Iqala la kule stipend sale ngizobuyela ku stipend lokho ngibuya ku stipend ukuthi everything you do it mustn't be about imali. Ngihlale ngikusho zonke insuku mawuqala into iqale ngoba uyithanda wena from here kungabe ukuthi wena umotivatewe imali to do anything ngoba once wa motivatewe imali I guarantee you uzothi mayingena ukukhumbula kufanele uyofaka inzipho fanele ukwenzani fanele uthenga icathulo fanele uthenga ibag angisho ukuthi ungabukeki kahle angisho ukuthi ungaqoki but kufanele mawuqala ibusiness ube disciplined uyitshela ukuthi you don't have money for the next 3 years. After 3 years, then you can start breathing and say, you know what, I've got something. Uthobile mhlamba kanitshela ukuthi ene ungani ngiyayibona idownplay life yakhe. Uthobile une salon ekuya wonke ama celebrities kwakhe. Makuno Durban July nje, you Durban July bagcwala lapha. Anything uyobenza inwele. Uthobile goes overseas almost every month. Eyothenga ama products akhe ukuthi abuye azosebenza. And uthobile utransfer ama skills, usebenza nabantu abasebancane abasebenza kuyena. Ukwenza sure ukuthi labo bantu at least bayawathola lama skills anabo. So these are the things esifuna ukuthi nani maniqeda la. Niqeda nje. Fanele niqede at least seningena khabula nazi ukuthi maniqeda anibheke emuva uyaphambili. Kiwa phambili yazi ukuthi manihleli la what you can actually do is to nihlangane nithi yazini. Uyazi la edrobheni kunama building angasebenzi. Aona umasipala. Nihambe nihlale phansi noma ngafika kunina noma nifike kubani eofficeini ubani coordinator wa usinayi nami usinayi coordinator wenu lo nithi ngicela ukuthi ukubhalelwa into esa proposal le proposal yaka masipala ukuthi akanike le space silungiswe le space sifakwe lezinto ama cubicles zeni nebuko nani nihambe nosebenza khona nisebenza ku space esona uhulumeni but nizosinakekela I'll tell you because you'll have to make sure it's clean. You have to make sure there's electricity, you'll make sure there's water. And ngaleso sikhathi into engayenza ukuthi base ni group mhlawumbe space esikhulu esingalingana nonke. Nenza sure ukuthi ngenyanga at least 100 rand umuntu emunye. Wena wenze imali eningi ngoba mase sikhuluma iqiniso ukwenza inzipho zizodwa u250. Ngelanga mawenza abantu abawu5 bakithi. It's a lot of money. If uzokwenza 1000 rand a day, leyo mali ihlanganisa ngenyanga ilo 30,000. Mawu disciplined. And then usuthatha kulo 30,000 ukhipha 100 uhlanganisa nalo phuma u1000 rand senokhokhela ugesi namanzi. Le ndawo niyenza ya brandwa iba yinhle. Don't wait for us to create indlokhunjana for you. You can actually stand up and do it tomorrow. So I'm challenging you ukuthi go nibuke indawo lezi ekhona. Ziningi niyabona masipala wenu bakithi ukhathela. Hambani thathani lama buildings akhona abalokhunjana. Nihambe nenzelele. Manifuna ibrandings khona sonisiza. But akube ne-initiative from your side. Nifike kuthina senithi ayi sitholile indawo ngicela isipendele ngicela nenze sizozenza lezi zinto. But sukumani nina qala nizenzela akusho ukuthi lindani ukuthi nize niphase nizophela angisho niqeda emva konyawo nina noqeda nini baqeda nini ngoApril March sakude kabi akude kodwa yazi ukuthi makubhekisisa ngoDecember
benizobe senikwazi ukwenza imali ngaloko okuncane senikufundile. Manisukuma manje nibheke nibheke ningabi indawo nina makhansela nina bonke abantu nihambe niyifunda nendawo. Manitholile nangu sinayo nifonele officeini sinayo sitholile indawo ila sicela ukuthi nisize ngo 1 2 and 3 or nicela ukuthi sinibhalele incwadi sizoyibhala leyo ncwadi sinike yona isayino yinina thina sobe sinibhalela nje that's proposal nihambise kamasipala nibahlale la niya njalo nibafone nithi cha siyayicela indawo sifundile siyafundiswa uhulumeni sifuna ukuthi masiqeda la sifuna ukuhlupha umuntu asifune ukusebenzela umuntu sifuna ukuyisebenzela thina do that. Ngiyanicela enzani leyo nto leyo nithathe lo 2000 rand westipend hlanganise 1 nalabo ofuna ukugroupa nabo into yokuqala maniqeda la esizonikhipha nayo sizonikhipha nama kids vele angisho niyazi nithola ama kids ngizothola ama kids vele zobe sekhona yini lo nokwenziwayo nalokho ala ebusweni konke nizophuma nako ngisho uzobusune uphuma nekit yakho mawuphuma fanele uphume uyosebenza ayisekho lento ukuthi uzophuma akekho umuntu ozokuqasha fanele nime ngokukhismus izingane lezenu fanele zibe nezimpahla ezithengelwe yinini ngale mali ekade ngiyenza la and I challenge you ngiyanicela abantu abami ngoba isikhathi esiningi nibone ngathi ngiyathetha vele sidala ngiyathetha nami ngifuna into ngena direction fanele ube ne direction ungabi nalento ukuthi ay mina yazi mina ekhaya kuyahlushekwa mina anginayo imali yokwenza ukuthi vuka ungenalutho ngizokwenza iexample abantu bebacike mangenza ngoba bebacabanga ukuthi ngicabanga ukuthi mina ngedwa wahlupheka iJLDube masiqala leni ibonayo namhlanje yenza lento sayiqala eclass officeini likhulu le office euniversity encane lemnyama siqala khona kancane umsebenzi sasithola but thina sasenze research kakhulu I mean into le yenu it came out from research. I'm a researcher by profession. And one of the things, kule research here, I look at community development, which is creator, employment for abantu abangasebenzi. So any community development program, it means I sit down, ngihlale phansi ngenze lezo and create bese nginenzela lento nje. So saqala sakhula kancane ukhumbula umsebenzi wokuqala sawuthola u200,000. Yazi ngoba imali enkulu kanjani le ukuthini? 200,000 is nothing. Mawuhleli la ngisho stipend senu nje asifiki 2,000. 200,000 isasuniyo khokha sasebenza instead ukuthi kube 100% senza kwaba 250%. Because we wanted to create igama for us. Mfuna ukuthi umuntu mehleli athi hey ukhuluma ngobantu hayi mbize mina bangibiza abantu manje we don't go out and look for umsebenzi beza kuthina abantu noma ngithetha bayangazi bahlale besho bethi akeve thethe but nguhlanya olisebenzayo ngcono waziwe ngalokho kuthiwa yazi nabe uhlanya kodwa mnikeni ngoba mawufuna kwenza umsebenzi uzowenza ingane engisebenza nazo zisebenza on a daily basis thina sishayisa ngabo 8 ebusuku bangakutshela hayi nango 8 sometimes 9 siyahlala nje ngoba suke sisebenza kakhulukazi umsebenzi wenavo omningi une-administration eningi enihlezi ikhona so ke sinenzela ivideo nibuka ukuthi kwenzakalani la kusetshenzwa khona noma senikhala nestipend angisitholanga mina ngizoya kwimedia okubona ukuthi kwenziwani lapha ngoba akunina nodwa nibaningi fanele nifunde ukubekezela abantu abami ayikho into edlula ukubekezela yabo nje mawune passion ne-drive khona into ekuthiwa i-drive ukuthi noma ngabe kuthiwa kunjani ukuthi ngizovuka ngizoya khona noma kunjani ukuthi lalela ngizoyenza mina lena I'm telling you once unaleyo nto uzophumelela forget about omunye umuntu ohlele eceleni kwakho that's another thing ohlela eduze kwakho ngiyakusiza ngalutho fanele kube khona abantu eduze kwakho abazokumotivate ukuthi uye phambili umuntu la eceleni kwakho kube umuntu owaziyo ukuthi yazi mangihleli nobani sikhuluma into enesense phela hayi nixovane nje nixovana ukuthi hayi manje asisafuna ukufunda njoba nanenze khona la nanenza khona hayi asikwazi ukuhlala iclass encane iclass encane kanti uzenge eclassini wena la into ozoyibamba ila phela we trying not ukuthi nibe kule ndawo nje and I'm hoping indawo yakhona i-conducive ukuthi ngikwazi ukusebenzela yona but what I'm saying to you be positive all the time ungathathi into ezi negative kube izona eziba la ekhanda
ngakwenzi lokho. La sikhona sifuna ukunibona nani nikhona. Ngoba masufike la kumina fanele na utransfer lama skills to abanye abaseza ngemuva. Yani challenge sukumani nofuna ibuilding. Nifika kumina ningitshela ukuthi ngifuna ukupenda, ngifuna ukubhalela iproposal, ngifuna ukupenda. Manje nitholile indawo nesho njalo sizonisiza. Hayi unisiza sizonisiza anytime asikwazi unganisiza ngoba fanele sincathulise. Ngiyabonga abantu abami. I think into efanele siyenze manje demonstration. Ngalesikhathi demonstrator nizobuza lokho enikubuzayo. Anything to do with business. No business ethics none. I will come back and imine ngon trainer kuleyo nto. I think imine ngonisiza kuleyo. Not abanye abantu. Ngabe ngidlala ngabanye abantu. Ngiyazazi izinto efanele zenziwe yimina. So I will do that. Ngicabanga ukuthi kufanele kube 2 hours engispenda nani nginithathe through nginifundise kahle ukuthi how do you start a business, registration, behavior kanjani, capacity, personal development when you move from ekubeni uthandi and having u500 rand ebank. Lo ngawuthinti. Ngiyawubona 500 rand usazowuthinta. Lo othi usavile. Ukumove la, umuve ku 500 uye ku 1000 rand, ku 1000 njalo. We have to learn also nama business ethics. Izinto ezibalekile ukuthi imali eyomsebenzi eyakho yikho kubalekile ukuthi mawuyisebenza kule mali sukunayo create imali yelokhonje yesalary yakho uyiholele wena. We'll talk about those things. But okwamanje ngizocela ukuthi siyokwenza i-demonstration ngoba isikhathi asisekho and kuyashisa futhi la sikhona. Ngibonga kakhulu. Thank you so much. But asikaqedi ke nisazobuka. Zobe nibuka ama demonstration manje wonke. Yeah. Ngiyabonga. Thanks. Jwayelekile mangabe ufaka iwig kuyenzeka umuntu ukuthi abe nekhanda elincane. So le ndawo le efrontal if ikhanda lincane uyakwazi ukuyikhatha ukuze kuzokwazi ukuthi ufake emva kwendlebe nendlebe yakhe vele. So ungabe uthatha ukubheka ngala uyabona ukuthi yinde kunendlebe nangala yinde kunendlebe. So into yenza sense scale esincane alezi inkulu ukuze usukhatha indawo kumele uqophelele ungabe uzosika kuleyo ndawo leyo. So uqale kahle fanele usike ngaphezulu kwendlebe. Please, yabo ukuthi khona umehluko mase sengiqeda ukusika indlebe yakhe isiyavela. Senza into eyodwa nangapha side leyo. Umehluko ngokubonakala ifihla indlebe so kumele uyisike ukuze izokwazi ukwanela. Ungakuyisika angathi kungangcono uma ngabe uzoyisikela ngaphansi kanje because kuyagwema ukuthi usike inwele. So uyakwazi ukuqala ngokuthi uzosika yona ilace uma isika inwele. Because kube bengisika ngala ngaphezulu ngizogcina sengisika inwele. Awusabasebenzisa labo piece nabalahla awaseke isidingo sakho. Okay, mase sibheke yabo sekuyalingana amaside amabili. Sesikalile sabona ukuthi bengabe sesifaka iglue sobeka kuphi
kuya ngomuntu ukuthi uyithanda ukuthi isondele kakhulu ngasesiphongweni noma ihlehla. Nangehelani yomuntu kuya nangehelani yomuntu ukuthi ngathi ungayifaka ngaphambi kwayo. Semester the same, got to be look at the system ekuqaleni ngoba sisuqala manje i-installation. Ngikalile ngenwele ekuqaleni, so ngikale ngokuthi ngifaka ngaphambili kweheadline yakhe, yabo inwele zakhe igcina la, so ngiqale ngalokho ukuthi ngifaka phezu kwazo inwele, and le nto ayilimazi inwele, it's hair friendly, ayikho too harsh, it's more like gel more than ukuthi ibe glow. So ukuthi khona ufuna ukwazi ukuthi iyayidestroy inwele or wenza ube ne-jibs, cha, yangibona kanjalo. If ukuthi awunayo i-hair dryer, uyakwazi ukuyi-dryela ngento eyikhabhothi. If unganayo i-dryer, but i-dryer iyasiza because isikhathi iyasave. Unganayo i-dryer ungaphethetha kanje, but if une-dryer uyashesha. Uma uvula i-dryer uvulela umoya obandayo ukuze kuzosheshe kome. Uma uvula ushisayo uvula obandayo. Uyapephetha for imizuzu ewu-5 or ewu-2. Uzoloku uyizwa wena ukuthi si-stick yini, ingabi isiyoma kakhulu. Okay. Got to be spray. Got to be spray is asikho harmful. Usebenzisa sona kodwa usebenzisa JLDInstitute nama-options kuwena, kodwa senza ukuthi kunamathile kahle umsebenzi wakho futhi ube muhle. Siyabanda, so uqala umtshela umuntu omenzayo ekhanda ukuthi siyabanda, uzozwa i-reaction ehlukile. Usifaka la kade ufaka khona ujel phezu kwawo. Awufaki kakhulu, uspray nje. Okay.
naso spray ungabe usuqeda ukusifaka uyasomisa nge-hair dryer. Mkhumbule ngithe usebenzisa umoya obandayo hayi ushisayo. Okushisayo dryer uyama kancane uzwe ukuthi sewomile yini. Ngabe usuzwe ukuthi akathi akakonga ungaqhubeka udry. Mongabe usuzwa ukuthi siyomile uyamthinta umuntu uqala uzwe ukuthi siyomile. Akumele yome kakhulu ngoba ngeke isanamathele iwigini. So fanele ibe sticky, ingabi manzi kakhulu, ingomi kakhulu. Immediately mongabe uqeda nje ukuzwa ukuthi siyomile sesizonamathela. Amen. I don't want to say too much. Okay. Yedonse iwigi ngale ndlela le okade uyikhale ngayo. Sebenzisa ikamu leli elincane la ngaphambili ukuze uzokwazi ukuthi mongabe unamathiselisa unganamatheli ney'nwele lezi ey'la ngaphambili. So sebenzisa ikamu to tell home. Namathiselisa kanje ufaka ngaphakathi kancane because ezinye indawo sezi-dry, so kuba lula ukuthi vele kuyinamathele. Okay. Sebenzisa i-hair dryer upressa with ikamu leli bese uyaphephetha nge-hair dryer.
iy'ndawo obungakuthi uyabheka zona iglue ifake ngaphambili inwele zibe ngemuva uyakwazi ukusula with le nto ade ngiyisebenzisa i-alcohol ukuze kubukeke kahle. Mase kuba khona indawo ezingayitholanga kahle glue yabo bonga kuphakamisa ziyaphakama. Okay, indawo ekanjalo awukwazi ukuvele ufuthe with i-hairspray la ngoba izothinta inwele isalisi mosha yonke installation yakho. So into yenzayo ufuthe ekamini leli elincane olisebenzisayo ufuthe nje into encane thatha leyo nto uzofaka la ngaphambili kulezi ndawo ezingayitholanga iglue. Sasebenzisa i-dryer umoya ubandayo. Indawo lezi uyibheka yonke indawo. Uma kuthi khona indawo ephakamayo wenza the same thing kade ngiyenza ekuqaleni. Sprayer la ekamini kancane la ngaphambili. Ufike uzofaka lezi ikhala lezi ezingazange zithole iglue. Uyapressa. Zolokwenza into eyodwa up until kuze kufane zonke indawo sezinamathele. Check wonke amasayidi ukuthi anamathele yini. Ucheck wonke amasayidi anamathele. Uma kuthi ayikho indawo then uyaqhubeka. Sebenzisa the same alcohol ekade ngiyishile ekuqaleni yokususa indawo. Ngizotshengisa njengamanje. I-alcohol le uyithola e-discount. Sebenzisa yona ukuthi khona indawo engaphambili isale zineglue. Sebenzisa ne-alcohol izokususela iglue. Awuhlikihli kuyona but uhlikihla esikhumbeni sakhe la ngaphambili. Angazi noma niyabona yini umehluko. Okay. Installation ungabuyenza uyi-stylist uyadiscussa nomuntu osukumenza ukuthi indlela ithanda ukuthi ibe ngakephi ngoba ukwazi ukumenzela iy'nqumo
Thanda indlela ibe ngakuphi. Ngabona kunge right. Okay, so uthanda imkhethele izomkhethele. Right. Kuyenzeka ngesinye isikhathi mengabe indlela uyivula ingaqhamuki kakhulu. Ngiyathemba ukuthi niyawubona umehluko nanesizathu sokusebenzisa isokisi leli ngilifake ngisaqala i-installation ngoba ngisuke ngenzela ukuthi kubukeke kungathi inwele zakhe. So kuyenzeka uma ngakwenza i-installation umuntu ungabe uqeda ukumvula indlela ingaqhamu kakhulu. Kuleso simo esikanjalo usebenzisa i-tweezer ukuplaga sokuplaga iy'nwele but la qhamile ulayini. So ngisho noswa siyaplaga ngesiplage kakhulu. So plaga nje kancane uqhamisa. Futhi before uplage uqala umbuzo umuntu umnikazi wey'nwele ukuthi uyakujabulela yini ukuthi uyiplage iy'nwele zakhe. So umplaga wenzela indlela igqame kubukeka ngathi iy'nwele zakhe. Ngoba isizathu se-installation isona sokuthi into ibukeke angathi iy'nwele kungabonakali ukuthi i-wig efakiwe but kubukeke ngathi iy'nwele zakhe. So la umsebenzi omningi owenziwayo ngoba already i-wig isi-customiziwe. Uma usuke usuyi-customizile i-wig usuke usuyiplagile. So sebenzisa i-dryer but ngisasebenzisa umoya obandayo, so sebenzisa oshisayo. The reason why isizathu sokuthi ngisebenzise umoya oshisayo ngoba ngifuna ukugqamisa indlela. Ngifuna ukugqamisa indlela ngenze kube neat nala ngaphambili. Awudry kakhulu, awudry iy'nwele zonke because ngiyabona ukuthi lezi iy'nwele lezi ama-curls. So uma ngabe udraya asidry zonke iy'nwele sidraya ingaphambili ukuze kukwazi ukuba flat. Udraya futhi udraya nje isade encane. Awudry uze ufika le, udraya leyo part le ofuna ukuthi ibe flat ukuze ungeke uze uqeda ama-curls akho. Usebenzisa umoya oshisayo ngoba wasebenzisa umoya obandayo ngeke iziyenze umsebenzi owenziwe umoya oshisayo ku-hairdryer. So uyayidinga i-hairdryer kule case awukwazi ukuphephetha uyayidinga i-hairdryer eshisayo.
ngiyathemba ukuthi ngiyawubona njengoba sengidryile because bekungekho kanje and awukwazi ukusebenzisa i-dry ebandayo. Mesiqeda ukudraya sisebenzisa imousse. Uyayithola eClicks, uyayithola naseDiscam. Imousse isiza ngokuthi ilalise inwele even nalezi ezincane. Angazi noma uzokwazi ukuyibona yini lezi ezincane ezama-split ends iyayilalisa iyenze ukuthi kube flat. Awufaki into eningi, ufaka nje iportion encane. Hlukanisa uhafu nohafu. Okay, then uyalalisa kanje. Nangapha side le. Zonke lezi nwele ezila phambili iyayiqoqa yenze kube slick. Alright. So sebenzisa the same mousse esiyisebenzisa njengoba silalisa inwele ukwenza ama-baby hairs. Sebenzisa the same mousse, sebenzisa ikam, uyalithola eChina Mall. Abanye i-brush, isixubu, abanye bakwazi ukusebenzisa ikam. Mina ngincamela ukusebenzisa isixubu because isona esingenzela kahle. So uzochuza kancane kwimousse. Kuya ngomuntu futhi ukuthi ama-baby hairs akhe uwathanda benjani. Khona abangawathandi ukuthi abe too much, bese kuba khona abawathandayo. Base besenzile usisi uthi noma ikuphi engikuthandayo ngingamenza lokho. Right, with the same baby hairs like the swings and all ugly side, ngoba fanele kufane. Okay, musuqedile wenza baby hairs, uya-check all sides ukuthi ayikho idistabekile ngesikhathi wenza. Usebenzisa i-hairband. Okay, thina sineyethu i-hairband e-fancy clothes. So
sisebenzisa our very own. But again nawe ungayishuqulela okusadukwana kuhlanganisa. But munayo usebenzisa yona uyisebenzisela ukuthi ukwazi ukuba flat ngaphambili uzomshuqula for 5 minutes. Ngiphamela. Okay, ethi hairband awuyitholi indawo ayikho ey'tolo but siyayidayisa thina at Fancy Clothes. Ayikho uthatha? Yeah. So ngasikhathi ngisalinde ukuthi kube dry la ngaphambili. Ngizobe ngenzani? Ngidetailishe inwele, ngiyispray. Le spray lesi brand ese-organics yesithole clicks. Sibhalwe u-detangling spray kids for ama-curls. Sebenzisa sona. Ngasikhathi uspraya uyahlamba ngezandla zakho. Iy'nwele lezi ey'phumayo, ilezi ey'phuma ngasikhathi ngiplaga la iy'nwele. Because ngibonile ukuthi angizange ngibrashe ngasikhathi ngiplaga iy'nwele la ngaphambili. So it's like ukukama because awukwazi ukusebenzisa ikami. It's like ukukama ngezandla. Ungafaka a bit of mousse to ama-curls akho kancane, hayi kakhulu. Just ukuyirabha nje esandleni uyifake ama-curlsini, but awuyifaki kakhulu. Okay, le i-waxing sisebenzisa ukuthi ikwazi ukulala kahle konke lokho kuyinwele okuncane okuvelile kunamathele kulezi nwele lezi ezinde khona kuzoba neat kubukeke kahle. Awuyifaki futhi kakhulu. Okay, ngiyacabanga ukuthi usuphelile u5 minutes weduko la ngaphambili sekunamathele kahle, so sesingalikhipha eduku lethu sibone ukuthi umuntu wethu mhle kanjani. Right. Keep it doable. Ngakama kancane lezi ndawo lezi la. Sebenzisa the same wax le kade ngithi uyayisebenzisa ukuthi inwele zikwazi kuba flat zinamathele lezi ezinde. Ngizama
Wenza the same thing ngala, ulungise kahle ngekamu. Wax. Hayi kakhulu. And then kuzoba khona indawo la kuzoba ngathi kumhlophe khona, usale glow. Sebenzisa cotton wool lo kade alcohol. Uyarabha kancane. Ukuze kungeke kuvele umhlophe. Just a bit. And then we are done. Siqedile with our installation. Ngiyathemba siyabona umehluko. Kade ekundile lo muntu useney'nwele ezinde. Alright, siyabonga. This is installation. Done. Senzo. Umama shilo. Ngiyenza kanjani? Senzo. Anyone? Sanibonani, igama lami uSinothile Dlamini. Ngiphuma eThekwini ngisebenza e-fancy clothes, ngenza i-makeup. So today ngizoyenza i-makeup kusisi nangilana sisemuhle adenza kusinekhanda. Ngina 17 or between 18, okay, that's fine. So yeah. Nibuke lana ukuthi makeup kahle hlezi kanjani. Qala-ke moqala kwenza makeup ufaka i-primer. But instead of primer, I'm going to use a stroke cream as a neck nuts. Okay. Find my lining. Then emva kwalana uzofaka i-concealer yase-MAC, concealer nansi, concealer yase-MAC. Emva kokufaka i-concealer, uyablenda i-concealer yakho. Uyiblende. Issue. Sicela niphazamisa. Le concealer. Concealer.
yase-MAC nansi. Concealer yase-MAC ngizofaka yona. Gugu. Concealer. Nansi concealer. Nansi concealer. Ngofaka concealer yakho. Uyablenda nje. Lena i-blending brush nje. Isimple. Uyablenda. Blend. Emva kokufaka concealer ngizothatha yona le kodwa light kunale engizoyifaka emehlweni kajiyo nansi light le kunale ngifaka sifaka nje la emehlweni ngaphansi kwehlo ngifaka nje la ngiqeda kuyifaka i-concealer bese ngiyaqhubeka ngiyablenda futhi ngiyablenda kahle. Ngibile ngibe ngisebenzisa i-skin concealer. Githi lana. Bese ngiyablenda futhi. Blender foundation. Okay, mawuqeda ukublenda-ke lana sengithatha i-foundation yami ngizoyisebenzisa ile yesi-Crayolan foundation lona faka yona singiyifaka-ke ebusweni singifaka i-foundation yami ngisayifaka kakhulu ngoba sengifake i-concealer ebusweni. Concealer sengiyifake nje kwafana ukuthi ngifake i-foundation.
blender nje kuhlangane kahle ne-concealer, uqhubeke ublende kuhlangane ne-concealer. Ukublenda kuchaza ukuthi awufuni ukubonakala ukuthi lokho okufakile ukufake kanjani, hlanganisa. Ungaveli ukuthi kungene kanjani. Ungabonakala ukuthi lokhu foundation ufake kanjani ufake concealer. Ngithathe futhi ngithi kapuna. Emva kwalana sengithatha i-concealer e-light kwi-skin sakhe. Kusayiyona njalo leya kodwa sekuyile ukhala. Sithatha la concealer. Ngibhixona la ngezansi. Ngimenze njani-ke? Bese ngiyamblend. Ngimblend. Lokhu kubizwa nge-highlighting. Highlighting nje under eye. Ngithatha futhi faka ekhaleni. Ngimuthi esiphongweni. Kusawuyena njalo lo mhlobo bengimsebenzisa. Ngimenza njani ngiyamblenda njalo. Ngiyamblenda njalo. Manje sengithatha i-concealer yami nase-neck le e-dark nansi yase-neck. Thatha yona
faka nje la ekhaleni. Uzibeka la. 1 2 1 2. Uzibeka la. Mase ngizoyifaka la. La ngasendlebeni. Kade ngicontrolish. Emva kwalapho-ke singethatha angazi ukuthi yini kodwa ngathi angle brush le. Angle powder brush ngicabanga ngakho. Izoblend. Blender awayishiyi dark. Akho nje blender kahle. Emva lana ngifike ekhaleni, ngithi ngifuna ukuthi ekhaleni. Bese ngithatha ibrush ekanjena nje. Ngiblend.
concealer yami le dark ngifaka kuqala sizoblenda nje ngihlanganise kuzobuya neutral lokuhle. Ngiblendele ngiqede lana sengithatha i-fixing powder nansi fixing powder yase-Crown ayina-colour ayinawo-colour imhlophe iyi-translucent colour nanso sengiyenza njani sengiyifaka phansi amehlo sengiyasetha phela nanso openga iyona njalo ithi uphinde uyifaka futhi ngaphansi kwamehlo uma usazofaka i-eyeshadow ngoba izoncintisana ne-foundation khona kuzoba lula uma sesiyi-duster off. Emva kwalana sengizoyenza ama-eyebrows ami. Ngibabrush nasisipuli brush ngipeni isipuli ngiyabrusha ngesipuli wasiphezulu washingisa phezulu ngesipuli brush ngilapha ngize ngobrashile manje brashile sizoqala ukudela manje brown
Now, I fill it in the pencil. I think I fill that in. This is the thing is come to a bargain. Like, also, the bags were sent to the cold. Using this one concealer with brush. So it's a concealer. We learn SMA. So it's a learn. Mina, this is a shade NC35. No, so it's NC8. Assault ngaphezulu lifaka ishade ekufana neskin tone sakhe futhi uyakwazi ukusebenzisa i-foundation yakho.
password kule ndawo. Since it's the same thing I can do on my menu, this side. Uhamba nge-shape yawo vele la lane ejba uhamba nge-shape yawo wash include safana ngaphezulu.
add la ekuqaleni njengelano. Ngiqeda wenza amashi yakho, sifaka i-base color, urban decay.
base color lana. Base color yethu lana kuzoba u-reef. Nansi. Base color iba brown or brownish or beige or nude. So again. What's next in the smoky eye? Imvakawo ngizofaka lo good as gone. Imvakawo. What's in the smoky eye? Let's say blend out again. This family color of dark, then black now. Black now. So I'm smoky eye. Most of them milk eyeshadow uzofaka black uqala ngo-black. Most of them eyeshadow uqala ngo-black ufaka black uqala before forming color. Blend nje eyeshadow uyablenda nje kuphela uyablenda. Blender. A smoky eye, this is a gold. So gold, we will gold and black. So but it's nje kancane ngo-orange phezu kwa-black
So blend kahle black lo. So it's nje with the orange lo. So it's nje the orange light. Now I'm going to black. So it's nje orange. Then orange is mfaka. Awumqinisi kakhulu ngoba vele main purpose efaka orange ukuthi isiblend black. Black. Final. Awuqinisa kakhulu ngoba uzohliphizela. Lana suke sisibekele gold nje. Esibuya le gold lo open okay. Wena le palette. Nansi sisuthatha lo gold lo. Simixe nalo kancane. Sithatha nje lo gold nalo masiqale la safaka black sablend ngo-orange. Sithatha lo gold nalo simixe bese sifaka iqhamuka kancane. Lana sifake mascara yethu Revlon. Sifake mascara ngoba i-eyeshadow ingcolise ama-lashes. Khona sizokwazi ukufaka ama-eyelashes. Manje ke sesifaka ama-eyelashes. Nanka.
awekho dramatic kakhulu ama-eyelashes nje. Mawufaka ama-eyelashes yabo nanka kanti uma wakhipha nje qala walinganise kumuntu omfakayo ukuthi ayamlingana yini. Ngalithatha nje kanjenjalo manje ngimfaka ngimlinganise ukuthi liyamlingana yini. Okay, perfect. Liyamlingana igugu. Thatha i-glue yakho nansi glue, siyayivula glue until mina ngofaka isandla ngoba kulula. Beke nje la glue ukhiphe. Mawukuthi ade made kuye mnana uthatha isikero nje uthi ngisiphethe la. Mawuthi ade ngamlingani mnana bese usiya nje la kancane. Bese sothi nje la kancane. Ezimlingani siphinde sithathe futhi siphinde sithathe ezimlingani igugu. Manje ke lawa yamlingani igugu. Faka la glue. Siwalinde kancane noma 2 minutes. Salinda nje mhlawumbe 2 minutes. Mayoma siyawabeka. Okay, masawalinde ukuthi ome kahle ama-lashes. Sesithatha i-highlighter. Le yasesitila. Sithatha i-highlighter yethu. Sesifaka. Sesithimela nje esemek. Nansi i-eyelash yami. Sengizoyibeka manje. Qala checkisisa double check ukuthi left or right. Lena. So. Just uyibeka nje. Sofia.
Buyurun yapalım. Usifake ngezansi kuma-eyelashes akhe. Yeah.
Is it watering? Yeah, just So ngiveza isikhathi esingaka hour no 10 minutes ayimrohodo ngempela Oh, yeah. So much pressure. The other video. Ungisho Uthi phezulu. hayi ungangena kuleyo
ngoba bafundile noma bangabona nale abemsiza So the kids just want to see you guys and ask him questions. Browse. Okay. Oh, you watching? Too much pressure. It just needs pieces because mine are creating naturally. Do the cozy back nice and again. That's it. Oh, so far. No, I'm fine, but disappear anything. it's okay. Go back. Okay.
Belongs to. In book. Ngizobe nginibonisa i-technique yokuyenza ama-acrylic tips. What I'm doing currently now, I'm preparing amazipho we-client. I'm pushing back the cuticles. So what's important ngaso sonke isikhathi moyenza amazipho is to always sanitize your products, izandla ze-client, and your tools and your files. Then you push back cuticles nicely, ungalimazi your client, and always make sure ukuthi you file around the cuticle area without hurting your client. Because if preparation yethu ingekho right, amazipho wethu won't last. So after filing around the cuticle area, you buff slightly using your block buffer. Nakhona I will be too harsh emaziphweni because angisho amazipho wakhe, so we asifuna ukudamage amazipho we-client. And then ngaso sonke isikhathi you always make sure ukuthi you dust umsebenzi wakho ukuthi uhlale u-clean. So now we're gonna cut the cuticles, but we're only cutting cuticles that are hanging out. You don't cut skin nje esi-clean, because the more you cut cuticles are your client, the more ubangela i-client yakho ukuthi ibe nama dry cuticles. So I'm cutting the cuticles. Okay, i-client yami ingicelile ukuthi ngimenze a full set of acrylic, which is a popular technique abantu abaningi abahleli beyenza. So what I'm gonna use the natural nails, and then I'm gonna size the tips ukuthi zilingane na her natural nails. And it's also very important ukuthi wazi ama size your tips. And ngaso sonke isikhathi when you sizing your tips, you must always make sure ukuthi the tip cover then i-natural nail ye-client, so that izipho lizolingana izipho leli elingasi natural likwazi ukulingana nezipho le-client. So we're using glue to stick our tips
the client's natural nails. Moqeda ukufaka i-glue on the tip, uyalinamathisela izipho, then you wait for a few seconds so that izipho lizo-sticker nicely on the natural nail. Then mhlawumbe if ubona ukuthi izipho leli engekho natural ingathi liyandlula kancane over the natural nail, you slightly buff the side of the tip. You size again and then ube happy now as a nail tech. Then you stick your tip. And also, it's very important ukuthi moyenza i-client yakho amazipho, ukhulume ne-client yakho, kube ne-communication ukuthi mhlawumbe uthanda amazipho amade kangakanani, ne-shape ayidingayo ukuthi i-shape enjani. Awuveli uzenzele indlela othanda ngayo. You must always communicate with your client. So sengikhulumile ne-client lami, ngalibuza ukuthi lifuna what shape, uthe ufuna a square round on the edges, so manje sikhatha a tip. So when you cutting the tips, you always make sure ukuthi ukhatha ama-tips wakho alingane ngaso sonke isikhathi. So I'm cutting, you balance with your hands and then you cut so that itip lesikhatha esingayisebenzisi ingajumpi all over the place. Agqwale indawo amazipho. Okay. The next step, we blend by using a piece of a cotton wool. Not too much for acetone. Blend la ku free edge of a nail so that singazosebenzisa kakhulu i-file because i-file imosha amazipho a-natural, but also sifuna ukuthi izipho phela leli silifakele to a natural nail lifane nezipho le client yakho. So I'm blending now. Okay. So after blending, you always shape the sides and also shape it accordingly to indlela i-client icele, because i-client yami ngishilo ngathi ithe icela ukuthi amazipho wakhe abe short and square, roundish. So I'm only blending the sides nicely. Ngiyalishape izipho. And also, please make sure ukuthi you don't file amazipho be customer lakho kakhulu, because also akukho healthy for the natural nails ukuthi zifayiliwe. So I'm filing the tips. I'm filing and shaping the tips. And slightly blend the artificial tip with the natural nail. Always clean. Then you use your block buffer to buff so that izipho lakho libe smooth, so that also most uzofaka your product yakho ihlale kahle.
and eziphweni eliblendwe ngendlela ekahle. So remember, ladies, in taking it, I will be showing you the acrylic, which is a popular technique. So I'll be using the French pig powder and the monomer. And my brush. So manje, I'm applying my product to blend a tip with your natural nail. So when you're applying your product, you always make sure ukuthi you clean a product ingahambi over the artificial nail or your natural nail. And you always make sure ukuthi you clean your brush uzokwazi ukuthi uthole umsebenzi omuhle. And every time mawuqala ufaka your acrylic, it is best ukuthi uqale ku free edge kulezipho leli oli-edile, and then uye ukhuphuke uye phezulu close to the cuticles. And ladies, another tip, always make sure you don't touch cuticles, because if a product touches your natural cuticles, izothi mosofila the product uzobusu touch ama cuticles a client, and that can cause ukuthi client ilimale or amazipho we client angalasti, because makazosebenzisa like amanzi or agcobise inwele or ilotion, the product izongena ngaphansi kwezipho. So always make sure ukuthi you clean around the cuticle area. And you balance, you always make sure ukuthi uyabalansa iminwe yakho izokwazi ukuthi i-product yakho ihlale kahle. And also your monomer ku brush yakho awuyifaki kakhulu, uyifaka kahle nje khona ukuthola like a ball, but lingawomi kakhulu, so uzokwazi ukuthi uyindlale nje according to izipho le customer lakho. So ladies, you can see sengifakile acrylic. And also another technique, a good technique for ukuthi uthole amazipho amahle ahlala abukeka natural, ungabufaka i-product eningi. So ngizolinda kancane ukuthi the acrylic it dry. For you to know ukuthi the acrylic say dryile, you can be ready ukuthi ungafila. You can always use the other side of your acrylic brush. You will hear the different like sounds. So kwamanje I gaga warm.
So another advice I will give you ladies, it is important ukuthi ngaso sonke isikhathi ucheck isikhathi ositimayo for like a set of nail ukuthi ungazo waste isikhathi se-customer lakho ihlale esaluni ubuxoxa indaba mhlawumbe ungaconcentrateanga emsebenzini wakho. Okay, I think sekuready ukuthi ngafile. Siyalifila izipho, still making sure ukuthi uma sifila we pulling the skin se client ukuthi singazitouchi. We also protecting our cuticles while we filing. You dust your work, push back cuticles while you're filing so that you can see ukuthi izipho lakho likahle li-even, nicely blended. Then we use our block buffer. And then we buff. Still communicating with your client if we're happy with the shape, if we're happy nange size as well. Another advice, ladies, I will give you, it is very important to always check on Instagram or Facebook the latest trends, zamazipho, so that you will always bring new clients to your clients. Bawuthande umsebenzi wakho, bawujabulele. And also, ladies, it is important to use ama product high quality so that umsebenzi wakho uzohlala ubukeka umuhle. Your clients zikhona ukubuya without complaining. So kubalulekile ukuthi usebenzisa ama products right ngaso sonke isikhathi. And also you can introduce aboma nail art to your clients, and then also you can Google it or uthole ku Instagram or your Facebook page. Enye indlela ezokwazi ukuthi kusize wena neclient yakho ukuthi nikhone ukubona ukuthi izipho lishepheke ngendlela right. You turn isandla seclient naye iclient uyakhona ukubona angale nawe uyakhona ukubona ungapha. Still usebenzise your file to get the right shape.
and the size. That is why amazipho mowayenza kumele wayenze ngothando nokuzikhandla nepassion, ungajahi but wenze sure ukuthi wenza umsebenzi omuhle. Okay. So, sesiqedile ukufaka our product, which was acrylic. So normally what we do, uma sifaka i-acrylic, we always ask a client if maybe ufuna ukupainta amazipho with nail polish or with i-gel. So sengikhulumile ne-client yami ucelile ukuthi simpente, simsebenzise i-gel. So besisebenzisa like a color gel. And a top coat. This is our color, and this is the top coat. E-gel, it's not a nail polish. I always prefer to use e-gel because it gives the long-lasting shine. Amazipho our cheapy, maybe say what cheapy because maybe azanga atraya kahle. So with e-gel, you always use UV light to dry your nails. Also, going back to our technique, you must always make sure it dust uyayisusa nje mazipheni so that the next product also you apply ihlale kahle. And then we use our sanitizing spray. It is so important to use the sanitizing spray to avoid nail infections like fungals, because ama-client wethu sometimes they change salons. Mhlawumbe you were fully booked, akakhonanga ukuze salon yakho, ahamba kwenye salon, not knowing would they sterilize their things or not. So it is important ukuthi ngaso sonke isikhathi you sterilize your products, you sterilize the hands, you sanitize everything. Okay, this is our UV lamp. So we're gonna use our gel to paint our natural tips. Also, ladies, when you're painting the nails, you make sure that you stay away from the cuticles. You balance with your fingers. You paint nicely and slow. And ladies, also it's important to communicate with your client, because sorry ladies, sizama ukuphuma our lamp. Thank you. So ladies, it is always important to communicate with your client. Like you saw me when I was painting her nails. So you don't just move the hand, you always make sure that your customer is comfortable, and also communication skill right. You don't just do as you please.
And our lamps, they've got timer. So already sending timile. I'm waiting for our timer. Use another code. So with gel, I always prefer ukuthi ufake 2 coats of color, because if ufaka only 1 color, color yakho angeke ivele kahle. So if you apply like 2 coats of the color, your color will be nicely and ibonakala. So sesimfakile our 2 coats of gel, sizomfaka 1 coat of top coat here gel. Umsebenzi we top coat ukuthi izipho lishine and it last longer. Now it's of course more if apply it to izipho, you always make sure ukuthi you don't touch our cuticles. You stay away from my cuticles. If you stay away from our cuticles, uzothola umsebenzi omuhle. And also more painter your gel. If ubani ukuthi mhlawumbe utouchile your cuticle, you can always use orange stick to clean around the cuticle area. So every time also and you painter with gel, not with nail polish. With nail polish, after you painter, you let the nails dry with air dry, our natural air dry. So with gel, because we're using the UV lamp, amazipho ashesha ukuwoma. And you use your free wet wipes to wipe the stickiness of a gel. You slightly fire the sides. So now you basically like cleaning izipho.
then we are done. And always after you are done with your nails, you must always use a cuticle oil. Because my cuticle to say what dry because of buffing and the products. Follow your cuticle oil. Then you massage around the cuticle area. And it's always nice to ask your client to go and wash hands by the basin. And then to wash his hands, because the hands now, they dry. You can always use a hand cream. And then you massage your client's hands. Thank you so much, ladies, for watching. I hope izonsebenzela ngendlela e-right le technique engibonise yona.